none of you can deny that what I'm saying is the truth. You know it's the truth. But either you won't write it, or you're too cowardly to speak it because you want some favor here or favor there. So because you can't talk, you are muzzled. I'm not. I'm a free black man. And I didn't come here looking for a handout. And I really don't think you need one. Your problem is that you think you need a handout. Everything you need is right under your foot, but you're looking everywhere else for help instead of to yourself and what you can produce for yourself. This is Africa's dilemma. You are parading yourself before the world as international beggars when you gave civilization to the world. Your problem is not America. Your problem is not Israel. Your problem is not Britain. Your problem is your disunity and your dependence on others to do for you what you could do for yourself. So I don't have to come back here anymore to help you. The help is already here. The knowledge is already here. The land is here. The sun is here. The water is here. The minerals are here. You have some of the finest minds in the world, but they're in Europe and they're in America making money while Africa suffers. Why don't we create politically stable environment and call the children of Africa back home to help build Africa? We are your children, and we will come and help. But don't expect us to come with billions of dollars when we don't have it. We're struggling in America, but you got it all right here under your foot. And you should be ashamed not to look to yourself, begging white folk to give you what you could give yourself. What I said today, which one of these countries is going to give you $20 million? America's not going to give you $20 million. You got it right here, but your disunity won't allow you to pool it. It's your fault, and you got to accept that responsibility. That is why my message is atonement, reconciliation, and responsibility. We got to stop blaming everything on somebody else and see what is our responsibility. Injona kuti achakwera amutarika anatawa nkutawa nangatika lero linchani adaitana kuti abwere sanabwere kutawa. I think that's being unfair to Malawians, completely unfair to Malawians. Malawi amafunika kuti amve kuti kodi iwo zinakunena kuti nazotani zoti zathandiza Malawi kumananga zikusiyana bwanji ndi azinzawo. Amutarika anakhalako ku America, akuzoza zimachitika ku America. Achakwera asanakhale pa mpando wa president adapanga nawo last time around. Chimene athawa lendo ndi chani? Chimene chona chosafunikira kukhala pa msutsunga lumene ndi chani? I think that's unfair, taking Malawians for granted. Ndi Malawi I think aone and amene afuna agule malonda atabisa Nsaka. What is that? That's wrong. kula malonda utabisa Msaka ali Nsaka mde mwagwasiya Nsaka basi no kuti basi amalati poderabe ngati malonda Nsaka. No, that's not right. This is a democratic society. Tinasankha tokha to be a democratic society, and in the process njira imodzi yoti tilimbikitse democracy yathu anthu adzibwera udzapanga msutsonga tumenewu Amalawi atimvere aone kuti adaonera zona zomveka pandani anopita penepo Amalawi asankhe malingana ndi mmene aonera zinthu mmene amvera zinthu. And I can also tell you now kuti mmene wamvera muchiwaonera mmoja probably UTM is the only party with the best plan, the best manifesto. Amechaipanga cost manifesto based on izimene kuganiza kuti MRA madolera 5 trillion kwacha tikaikwisa ntchito motere chuma chathu chiyamba kukwera kumapita patsogolo, dziko lathu kumapita patsogolo. Tikuyang'ana kwambiri kuti chuma cha dziko tiyambe kuchikweza tikaika 100 billion kwacha ku console yonse mu 5 trillion MRA ija tikaika 100 billion kwacha ija tikonza nkhani za umoyo, nkhani za madzi, nkhani za magetsi, komanso tikaika 500 billion kwa kulimi tiupanga revamp ulimi uja, 500 billion kwacha kumaini kumigodi tikani migodi 10 mzaka 5 zoyambirira, 500 billion kwacha kumafactory tikani mafactory ambiri dziko nokuti anyamata apeze ntchito, 500 billion kwacha kuzoko pa alendo tipititsa patsogolo zinthu zambirimbiri chuma chiyamba kukwera dziko lino dziko likhala bwino mu zaka zochepa. Mafunso ambiri amene anabwera zikuoneka kuti zambiri sizikuyenda. Katangale aliyense akuvomereza kuti alipo mdziko muno munakamba za madzi za chakudya tilibe kuti dziko lilikoza kukonzeka. Dr. Kabamba Amalawi aone anthu ali Nsaka ondapete masankha kumayika pa maudindo ndiyetu kusankha munthu wa Nsaka oti safuna anene kuti adzakonza bwanji dziko akalola pacha zikumlaka
zikumkanika. Ndiye tizidabwa chifukwa chani? Tikusankha anthu amene sakudziwa, they are incompetent, they are clueless. Ndiye dziko lino tikumayika pa udindo anthu amene sakudziwa chochitayi. Ndiye tikayika pa maudindo nosadziwa ntchito aja tikumadandaulaso kuti basi dziko zikukanika kuyenda, dziko likukanika kuyenda. Ukayang'anitsitsa Brian mbuyo monsemo zikutivuta ndi zinthu zitatu. Chikutivuta ife ndikusankhana mitundu, tikumakanika kuti tisankhe anthu amaudindo moyenerera, tikumayang'ana kuti wakwangwa kwathu nduti ndiye timpatse minister of finance basilo muno tisadziwa ntchito kumaipati amachokera kwathu tikumpatsa udindo uchi. Katangale anthu akumalo ali nyumba imodzi ali magalimoto awiri, chimene akuona iwo nkuti alemere mboma ndiye akumalemeradi ali ndalama zambirimbiri mu zaka 5 pamene dziko linkonkera kulowa pansi. Chachitatu, incompetence and cluelessness ya zitsogoleri athu. Ndendi zimenezo tikwata avotera anthu ammasaka aja mapeto ake tizaliranso Amalawi. Ife anthu atatu tinabwera kutsogolo kuno tauza Amalawi zimene zikuna kuchitika kuti dziko lino likhale likonzeke. Akamaka avotera anthu amsaka aja azidziwa zimenezozo kuti dziko lino tikuwavota anthu amene sakudziwa, akamali ononga dzikoli tinavota anthu amene sakudziwa amene ali ononge dzikoli tizidziwa zimenezozo. UTM party yapereka manifesto imene costed imene yabwino yoti kuzothandiza dziko lino, ndalama zipita makosolo, titseke zonse zakatangale, titseke zonse zosankhana mitundu, tione kuti chuma chathu chikukwera bwino, zonse tafotokoza mumu. Amalawi atapereka mwayi chance kwa UTM ikoza kulisintha dziko lino muzaka 5 anakuza kudabwanso kuti kodi dziko lomwe lija timali ononga lija layamba konzeka like this tikoza kulikonza dziko tafotokoza sezija mu debate imene anayo lero. Kumavuto ndiloti anthu ena tizikavotera ali masaka ipo athawa abisala chani. It has been a long night. Tikufuneni usiku wabwino. 25 or less days to polling. Zikuoneka bwanji? Tewena suna ndone menda mene muja kuti plan. Kuti mwe wena ndinu kuti. Iwa kuona bwanji mene bacha. Ndikuti plan manifesto ya UTM ndi manifesto yokhayo imene yapereka ndondomeko ndi ndalama zogwiritsa ntchito ndondomekozo kuti zinthu zichitike. Very simple. Ine ndakhala budget director wa dziko lino 4 years pansi pa malimo apingo amtharika. Chuma ichi cha dziko la Malawi ndachigwirapo zaka 25 ndikuchidziwa from A to Z paliponse amene pamabedwa asoma paliponse kwambiri. Ndichifukwa ndapereka plan ya pre-inspection audits tisanalipire china chilichonse. Maauditor aone kuti timene kulipirachi njira yake nakuyisa ntchito anthu wanji, ndalama zake tikufuna tilipirezo kuti tikalekeza kuti ngati kumanga school block awawa kumanga private wa akanamanga pandalama zingati zikufanana zigwirizana ndi pansika njira yake wopezera anthu akupanga oyenera tikatero tisanalipire maauditor zapanga certify tithana ndi Katangale tikonza zonsezo nazifotokoza mene muja ndi UTM yokapate ili ndi credible manifesto, credible plan, costed akakhala zathu awawa mboma amanena basi ATMM basi mambo kali ya kulalikira ATMM anazolera soja kulalikira ATMM bosa chiti. Mr. President, we wish you well. Thank you very much. We have a problem that Malawi or Malawians love party or money. We have paid a very heavy price for that. Why am I saying this? Loving parties is okay. It's not a mistake. But we should not love parties more than our country. Our country first. But you find Malawians, we get so absorbed with parties. I'm saying the first thing is parties which are wrong does not perform. I'm afraid to say we are in this mess not because Jabera is in power, and not because it's not with Jabera. This country has been declining ever since the so-called multi-party democracy. And it's all to do with our love for parties. Whether a party performs or it doesn't perform, people simply have the party. We are very different from our colleagues in Zambia. In Zambia, starting with Manawasa, they said, Nana, parties are letting us down. Let's start looking at individuals. I appeal to Malawians to take an example of Zambia and other countries for that matter, to start looking for individuals with a performance background. Usher them into leadership. Things will never be the same. Take that direction. You know, starting from Manawasa, things started turning around, and that's 20 years ago. They voted him when he had a very small party.
After that came Sata. Again, he's not a small party, but because of realizing his good work as an individual, as an independent citizen, Zambia has voted for him. Zambia continued to do well. After him came Eddie Garungu of his party to finish his term. Lucky enough, he won another term. But Zambia went on doing well. Today, we have put each level. Zambia is not moving forward. As a result, Zambia is feeding Malawi. When during the whole time, Malawi was feeding Zambia. A very unfortunate trend of events for Malawians. I hope we will learn that leadership is not a party. A country is led by an individual, not a party. So we have to scrutinize our candidates, not based on their parties, based on individual characters who have performed. And to me, of all those who are in the race, Kabambi stands out. I have already said that UTM is for economic transformation. I mean, it's theme is economic transformation. UPM is rural industrialization. And UPM doesn't just we demonstrate. That's why we are saying, give us a table so that we start from here to demonstrate what it means to industrialize. I will tell you that at the time of independence, China was poor than Malawi. Malawi was much better. In the 70s, most of you were on board. I was there. China was poor, and Malawi was better. That's number one. Number two, in Malawi, Mali, and Malaysia were at the same time, at the same level during the time of independence, which was in the 60s. Malawi stuck where it was. Those were days. Mali, another country in Africa, stuck. Malaysia today is a powerful economy. Extremely powerful. They at one time had the tallest buildings, even beating those twin towers in America, taller than twin towers in Malaysia. They are doing fantastically well. I went there in 1994, immediately before the end of the party. They had tokens everywhere in the city, on the highways. In 1994, the Malawi had 130 years ago, and it's only one today. That was the big story. And yet, at the time of independence, Malaysia, Mali, and Malawi, were at the same level. But Malaysia left us behind. Their GDP, their income, their capital, it's all way up. Something seriously wrong. Something seriously wrong with our country. We have to think. We have to see which direction we have to go. Again, in the history, somebody who did think about it
this small body and food. We are probably afraid of the Traores of this world. And many other examples. Malawi must take that example. But what do I mean? When I say I want to give you the example of our own after Zambia. Bingo. So that you think you need a handout. Everything you need is right under your foot, but you looking everywhere else for help instead of to yourself and what you can produce for yourself. This is Africa.